අයිබෝවන් සුබ උදෑසනක් ප්‍රිය ක්‍රීඩා ලෝලේ හිත මිතුරුනි අපි ඉන්නේ කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩාංගණයේ වයස අවුරුදු 13න් පහළ පළමු කොටසේ අවසන් මහා තරගයේ D.S සේනානායක විද්‍යාලය සහ රත්ගම දේවපතිරාජ විද්‍යාලය අතර සජීවී විකාශය ඔබට මෙතෙන් පටන් ගෙනෙන්නට සියලු වැඩ කටයුතු සූදානම්. අද තරගය ආරම්භ කරන්නට වටපිටාව විතරක් අපිට උචිත ආකාරයක් දැක බලා ගන්න
it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Dialog Television එක reload එකෙන් පවුලටම හිතේ හැටියට TV බලන්න රුපියල් 798කට අලුත්ම සුපිරි reload plan එකක්. දෙස් විදේශ channel රසක් සමග channel 80කටත් වඩා. activate කිරීම reload සහ my dialog app මගින් ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය. Dialog Television. Hello and welcome to the Royal College Indoor Sports Complex, where the basketball game between Royal and St. Thomas's. And here's the Thomian team from Yahan Bulat Singalage, NM Ranjit Kumar Tilakshan, and here's the Royal College team. Of course, starting off with skipper Navij Gamlat and vice captain Oshada Hettiarachi, Taruko Jayasundara Nevan Piris. To face off to Royals vice captain Oshada Hettiarachi. As the game finally gets underway and it's tipped into the hands of Ratnayaka. St. Thomas has come away with the rebound as Shadrach Jayasinghe with the long ball up. As Arvind Ratnayaka will take this one up. Seems to be in the controlling position, gets back in, can't find an option. And a nice lane that time. Here's Ratnayaka. Coming off the back was Shadrach, and Shadrach with the nice little floater. A foul in the corner, so St. Thomas's need to be careful. That's skipper Gamlat with the three-point attempt. Oshada Hettiarachi under the basket. It's not a great pass into Bulat Singhala. It's like that. Really good finish from Navija Gamlat. To fall, Shadrach from way downtown. Driving beautifully into the basket, that time Taruka Jayasundara. In favor of the Thomians, so the Thomians will be really happy to now get away. Fernando inbounds to Shadrach. The passes on the offensive end for St. Thomas's have not been too accurate, and Royal have managed to counter really well. But the first shot from beyond the arc for Bulat Singalage. The pointer as skipper Navij Gamlat in his favorite position attempts, and huge cries coming in from the supporters in the sidelines as well. So lots of pressure for both the teams out here. Well, that's the second foul for Yahan, and he's got to be careful. It's only the first quarter, and he can't afford to foul again for the rest of this half at least, because if they lose him, they will be sunk. Crowd factor also sinking in towards the skipper, and it's his first time leading his outfit in a Royal Thomian as the home side. Bulat Singalage under the basket on the baseline, fades away and gets it to go. Seemed like a reach in, but Bulat Singalage again now with the pass, and Fernando from deep gets it to go. Think it was a two-point shot. Good rebound that time from Silanta Kurupu. But again, haste making waste. Gamlat with a nice shot. Gamlat with a beautiful finish. Looking for Silanta Kumara in the middle. But they're not communicating well on their passes into the center. And that's a three-point attempt by the number 12. That is the replacement coming in, Lakmindu Nimhan. So Lakmindu gets a really, really great, valuable three-pointer. Counter. It was St. Thomas's who had a really long winning streak. Then later on, Royal. Number 2. Pointer goes stray as here's Bulat Singalage. Skipper, strong lad there. Absolutely beltering stuff. Well, they don't want to waste him
defending the Royals' best player. And that's what he's done. Devapathiraja has finished strong, and that's the end of the first quarter. Beautiful offensive rebound from the Royal deputy, Shadrach, but it's no good, but they come back up with the rebound. No foul there, but somehow it's... And Bulat sits on his haunches and wonders what he needed to do to get a foul from there, but it's Nimhan again from the corner. They have to tackle the off-field banter as well, so the Thomians now the ball in hand. Lovely finish that time. Nathan Fernando. Here's Royal Ramanayake. He has putting been playing the full game out here. Putting a lot of pressure onto the top of the key, and that's great ball movement with his trademark drive on the right side. Bulat thinks about driving, stops and takes the shot, and it's a three. In fact, Shanaka, in the under 15 game, the Thomians have triumphed against Royal. It's 4+2. The crowd on the sidelines getting involved. Bulat had to have words and tells them to be quiet. Thumping, strong lad he's. Beautiful finish that time by, and that time intercepted by Taruka. Good pass, and the skipper will finish the ball. They've dominated both the offensive and defensive boards, but that time the intercept comes in and it's finished off by Seniviratna. There were about 3 or 4 schools, and Benedict's also a force to be reckoned with. Of course, so once they're the really whole fierce national rivalries. team was full of Bens. And I think later we saw another 2-point, and later Chanaka we saw Shadrach with the rebound, the smallest player on the pitch, getting the rebound, and Bulat with. As we are slowly inching towards the end of the second quarter. Going back a few weeks ago, Shanaka, St. Thomas's actually went down fighting against Trinity in the annual Trinity Thomian basketball encounter. That's again the 2-pointer by Bulat thinks about the three, and that's a nice pass into the middle, but it's into the smallest player on the pitch. Royal making it a 1-point game out here. Looking for the drive and the finish. So they'll want more of that from their skipper. Absolutely, Shanaka. He has been the main man behind their success story last time around as Royal yet again. Ramanayake and Shadrach, that was behind the back steal. Beautifully done by Nimhan. A superb play to finish the quarter by Lakvindu Nimhan. Got the steal by reaching behind the back. Managed to get all ball. It was an off-the-ball foul that gave St. Thomas's a turnover. So it's 32 points to 31 at the end of the first half. So Shanaka, the second quarter was 17 all. So that shows how much this game is poised. It's just a slender pointer lead by the Royalists, the home side. And St. Thomas's, here they are with the ball in hand. Skipper Bulat Singalage. Just not able to get it to fall. And Ranjit Kumar with the rebound. But that's better from the Thomians as a start. On the defensive end, it's 3-2, and Shadrach just can't finish. But Ranjit Kumar tries and does. Plays for Sri Lanka. Let's have a similar frame. Here's Ganeshwaraja, and it's in and out, unlucky. But nicely finished that time again by Devapathiraja. The live pitch is brought to you by the Royal College Indoor Sports Complex. It's absolutely thrilling out here. Intense game. Jam-packed crowd.
hot and humid out here, and we have a game on our hands. The Nigerian. Beautiful finish again from Mayureshan. Inbound from the Thomians. Nathan Fernando looks to the basket. Now finds it. Just can't get it to go, but now he gets the roll. The court out here. That's a nice finish from Ramanayake. And Nathan Fernando with a lovely behind the back drive and finish. Beautifully done by Nathan Fernando, and Royal call a timeout. Nivicha Gamlat manages to find Mayureshan, who drives, just can't finish. But the putback is good by Devapathiraja. Facing it into his own pace, trying to go in for some slow balls, but however that fatigue, I'm pretty sure Shanaka getting onto him. He's been run off his feet at basketball practice and rugby practice, shouldering the burden of scoring for both teams. But maybe he doesn't need to. Takes it from deep. And that's a beautiful finish. How he finished that in that much traffic, I will have no idea. Devapathiraja again with another defensive board. Bulat Singalage reads it. That's more like it from the Thomian offense. Shadrach. Lovely little finish from him. Ramanayake, in fact, gets some back-to-back scores. Here's Nevan Piris. Tarindu drives into the basket. But again, a very cheap foul from the Thomians. In many Royal Thomian encounters, are we about to witness such that will be decided in the next to clinch a famous victory out here at their home turf? And that's exactly what the doctor ordered from yes. As Nathan Fernando drives to the basket, and it's a beautiful finish. Beautiful finish that time. Stadium, and I'm pretty sure Shanaka will joining you from the comm box there as well. Nice pass from Nathan Fernando. The players need to adapt to it quickly. The intercept is good from Veerasinghe. The end of the 30 seconds. As Ramanayake, beautiful work there in their backs. Ball movement good, and Ramanayake with another little fake and shoot. That shows how much the Thomian outfit is confident. Like you said earlier, they were not lead in the first two quarters, not even the half. The front row of St. Thomas's with Hakim and many other players from the rugby outfit pitching towards the basketball team. All over. Bar shouting. Shadrach with a looping shot. Adds the dagger into the heart of this Royal resistance. 71-54 was last year, and this time around, are we going to see? Yes, it is a Thomian victory. St. Thomas's retain the Right Honourable D.S Senanayake Shield for yet another year at Mount Lavinia. Shanaka, what an absolutely thrilling encounter we witnessed. And folks, full-time confirmation coming to you live from the Royal College Indoor Sports Complex. It's a thumping victory. The 12th victory in the series for St. Thomas's College. 66 points to 49 is the final scoreline. And here are the key stats of the breakdown, match points breakdown. First quarter, it was 15-14 in favor of the Thomians, in favor of the Royalists, and the second quarter also going in favor of Royal College. However, come the third and fourth quarters, St. Thomas's caught up really well to secure a 66-49 staggering victory. We'll go back to a short commercial break, but don't go anywhere, folks. We'll be back with the presentation party. Stay tuned. All right, ladies and gentlemen, make some noise for the winners of the D.S Senanayake Challenge Cup is
St. Thomas's College, Mount Lavinia. What an electrifying game today we witnessed, ladies and gentlemen. Please make some noise for both of the Royal College and St. Thomas's teams.
A very good evening and welcome back to the Sugatadasa Stadium pool as we look out onto the two captains who will be doing battle at the 31st annual Dr. R.L. Heyman Trophy for the year 2024 Royal College and St. Thomas's College. And this is the Thomian team. Thomians from Deshan Dimel, Talib Mansoor, Nehemiah Krishnaswamy, Santosh Kalansurya, Akash De Simon, Rivin Pereira, Shehran Nawaz, Michael Gunawardana, Jaden Vasiharan, Arit Salgado, Atisha Sentikumarana, Dinuk Vikramasinghe and Dhruv Pereira. So a couple of players coming up from the under 15 game as well. Royal from Vinitha Somakirti, Rahul De Silva and the captain Mihin Manigasekara, Vihandu Katugampala, Dimitri Lianake, Dinal Vellapilli, Yusuf Shihar, Talal Bari, Gisat Fernando, Litum Karunasena, Yasandu De Silva, Anuga Handunpathirana and Imad Ismat, some really powerful shooters in that Royal lineup. Of a skill in this game, Abdullah, as the whistle blows and the 31st annual Dr. R.L. Heyman Trophy is underway. St. Thomas's look like they'll get there first, and it was a dead heat, as you would call it, and Royal will win the first foul. It was Shehran Nawaz, son of our good friend Shamli, who got there first. And first shot of the game is a backhander just to get a little bit of a sighter. And Deshan Dimel gets his first touch of the ball. Dinal Vellapilli it was who made the cross pool pass. And this time it's with Arit Salgado, who's playing in that centre back position, prop marking position. Good ball movement by the Thomians. They've got a shot on and beautifully saved that time from Vinitha Somakirti. Watched it right into his hands and it was a good shot taken away by the Thomian number 2, Talib Mansoor, the skipper. Wasted opportunity, now opportunity for the Thomians to get back. It's a goal spread across the field. Taking the first shot and a wonderful shot by Thomians Krishnaswamy. So the Thomians drawing first blood. And what a way to do it as well, Abdullah. Stunning shot from Nehemiah Krishnaswamy. Loads of daylight between him and the defender. He had enough time to sight that far corner and there was nothing. Shift the Royal goalkeeper around a little bit. Beautiful pass and a wonderful finish by Talib Mansoor. Well, what a start it's been for St. Thomas's. This first few minutes, Chanakya, you sense both teams were just gauging each other, but in the last couple of minutes or so, the Thomians have definitely turned it on. Looks like we have an exclusion already. Second one in the game, first one for the Thomians. And here's a left-hander on that bar, Anuga Handunpathirana, and the ball has scooted into the goal. Dimel will be disappointed with that, but Bari was the man who managed to really squeeze that one in under the goalkeeper. Yes, again, a well-placed shot, you'd have to say. Went for that bounce shot, wasn't it, Chanakya? Dhruv Pereira was equal to it, was alert, and here's Krishnaswamy. He's been given a lot of space, and I would like to see him a little bit more urgently take this goalie on. Beautiful pass and a wonderful first-time shot by Sentikumarana. Superb teamwork by the Thomians. Krishnaswamy made as if to shoot, found the long ball, and as the goalie was falling away to the near post, he placed it beautifully. The weather continues to intensify, as does the action in the pool. And Nawaz this time with that flutter kick. In fact, it's Sentikumarana who goes for the second quarter swim ball. Losers out. Royal now with first attack on goal, need to be feeding their props, need to go to Yasandu De Silva. Oh, excellent goal there, Dimitri Lianake. I beg your pardon, Litum Karunasena puts that one at the back of the net. And what a way to start off this second quarter and set this stadium alight now.
Well, he did bury that, didn't he? Outstanding work from Karunasena. He saw the sight of the goal, but Nawaz has got back in time just to cover the centre forward. Yes, when in doubt, swim and keep swimming. That's what they say. Really good arm stretch forward by Salgado, but it doesn't matter. What a wonderful shot that time by the captain. Mihin Manigasekara smashes his first goal home. He'll need many more of those as he equalizes on the scoreboard. Yes, wonderful. Manigasekara there takes that right corner, and again the cross pass working for this Royal team now. St. Thomas's College are known for accurate, strong shooters on the bars, and you really don't want to be feeding their strengths. Nicely taken snapshot, and that time the Thomians defense was completely napping, and it was Bisanda Katugampala. It was a beautiful pass into him. That's what really set it up, but unfortunately it looks like there was a deflection for the goalie. Shots are taken. If you just roll back to the last few attacks, both teams were unsuccessful because they were trying to shoot from static positions, and that allows the defense to set on you and then channel the ball exactly into the goalkeeper's arms. Royal doing well to set their defense, and what a good shot that was. Nehemiah Krishnaswamy says enough is enough. I see it, I'm going to take it, and why not? Thought he should have shot more often in the quarter as well. Yes, the southpaw vice captain bringing it back for the Thomian team. Wonderful shot there, piercing the defense, shooting through his defender as well. But really the cross needs to be taken care of by his defender. So little things for the coaches to speak up on half time, which will just come up in 1 minute's time. And Krishnaswamy posing a real threat on that right hand side of the arc. Really well taken shot again by Vellapidi. He's got 2 goals in succession. Faked and faked well, and nobody's picking him up. Reza, it seems to be that since a substitution has been made, nobody's really taken the responsibility to pick him up, and Vikramasinghe has come on as well, so maybe a little bit of confusion in the Thomian ranks. And brings this game to life again. Royal lead 6 goals to 4, but there is nothing in it between these two amazing teams at the Sugadasa today. Krishnaswamy thinks about it again. This time goes for Nawaz, and Nawaz's shot that time is good. It's third time lucky for Shahran Nawaz. He has a little bit of a smile, but it was a good find from Krishnaswamy. Found the open man, and since he's got 2 goals, the defense were concentrating on him, and he found that gap in between the defense. And Roof Pereira will try to make sure that his team has the final shot on goal. It's 5 seconds, so they need to shoot and shoot quickly, and it's not a good shot. It's not on target, as St. Thomas is with the final action of the first half. So it's an absolute nail-biter here at Sugadasa. The heavens have opened, and so have the throats of everyone who's come to cheer their teams on, and it's been nail-biting action. 6 goals to 5. Royal finding themselves 3-1 down, and suddenly are in the lead 6 goals to 5. Yes, it was 3 goals to 1 at the end of the first quarter, but Royal have done well to inch their way back into the game. We'll be pretty relieved that they go into half-time with a 1-goal advantage, but a lot of water polo remain to be played in this game. So again, if the pairs can click, then that team will have more success. So from St. Thomas's point of view, it'll be about breaking that continuity as we have swim ball on for the third important pivotal quarter. Here we are through Nawaz again, who this time wins a swim ball fairly easily. It's always good at half-time to know that you can get to the ball, and you wonder whether that will be a telltale sign of the conditioning. Here's Krishnaswamy, they're swimming up to him now, so it'll be interesting to see what changes tactically at half-time, Abdullah. Salgado seems to have come up, and that time the shot is not a good one, but looks like they might have conceded a foul, and here's Krishnaswamy again. Good defense from Royal, really crowding the Thomian vice captain. He manages to find a cross-pool pass, and that's bounced in beautifully. Really nicely taken shot that time by Senthi Kumarana.
Yes, so Tomian's drawing level, making maximum use of the one-man advantage they had. The weather gods have definitely opened up, and it's bucketing down here at the Sugudasa swimming complex, but take nothing away from both these teams, really putting on an exhibition in water polo. In very difficult conditions, Abdullah. We talked about this before. The swim off. Beautiful shot. Talal Bari smashes it in on the bounce. Really well taken shot, that leaving too much of a path to the goal, the Tomian defense, and the Royalists are exploiting it. So again, Krishnaswamy just not getting in front. Salgado is back and has to make a decision now. Now he picks up his marker. Pass to the right wing is not a good one. This time it's Dimitri Lianage who looks for the crossfield pass. Beautifully taken. Vellapilli with a hat-trick. Excellent work from Vellapilli, who just pops up in the right places, Abdullah. Outstanding work for him to make himself available. Yes, and he was under a bit of pressure because the shot clock was running down as well. But just in that one movement, he's shown a wonderful bit of skill. And these boys coming back up from the juniors to the seniors, and St. Thomas's will need to make sure they use their bench well. That's a better pass to Mansoor. Mansoor getting above and finding the goal, and that's 8 goals to 7. I'm wondering why this move hasn't come out a little earlier on in the piece. You can see how strong Mansoor is. They just haven't been able to get the ball onto the correct side to feed him. A prolonged amount of time, very hard to defend. Tomian skip executing that goal brilliantly. Just got to move the ball around a little bit. The Tomians in a bit too much of a hurry sometimes to take the shot. The decision making could have been better, and that's nicely taken. Dimitri Lianage, Lithum Karunasena rather, taking that shot. He had to do a bit of a juggle, and it was good skill from him handling to smash that into the back of the net. Yes, he had 3 defenders around him, but none of them were close enough to make an impact on the shot. Royal will swim this one up and try to slow it down a little as far as they're concerned, because the momentum is with them. Another exclusion as well. It's an unnecessary exclusion too. Beautifully taken. And that's the 4th goal for Vellapilli. He really is making this match his own, Reza. Then Vellapilli showing signs of maturity at a very young age. Wonderfully done, drifting again to the left. How many times we have practiced that at the Royal College pool. And so nice to see it being implemented on game day. Signs of Akil Zuhair, Yomal Bollagala, and Randa Ranatunga from last year. And then Royal College reacting to that, making sure that they have Behin Vanigasekara covering both double props. And wonderfully done there by Royal College not to give an exclusion away. And just as we say that, penalty being awarded, is it? Be interesting to see what the referee's call is, but both benches and both coaches seem to be gesturing something that has irked them quite a bit. Yasho Devapathiraja remonstrating quite furiously. This is not something we like to see from in any sport. Looks like it is a penalty. I was actually quite surprised, Reza, that there was no foul called in that instance. Wickramasinghe had his cap ripped off him as Talib Mansoor gets another goal. Opting to dump the ball instead. Again, good option, but Royal need to turn the heat on now. They've got swimmers, they've got the bench. They just need to outswim them on the wings and make sure they get the ball into that 2 to 3 meter zone and feed Yasanto De Silva. Beautifully taken goal from Dimitri Lianage. Stayed strong. Outstanding work. Really good strength. And now
it is a 3-goal ball game. Yes, and you just sense, Shanaka, in this last few minutes, endurance is going to play a big part, isn't it? The fitter team is going to be able to get maximum value for their efforts. Senthikumaran. Again, nobody attacking the goal. Dinuk Wickramasinghe does well to get his shot away, but it wasn't powerful enough. He was under a lot of pressure and nobody coming around to give an option for the pass behind Wickramasinghe. So the Thomians really haven't done enough off the ball to give the ball carrier options. Nicely done from Vanigasekara. Superb fake and bounces it into the far corner. The captain has done his bit. Oh, I mean, Vanigasekara, you beauty, taking off from that last year's encounter in the last few minutes. We have to say the Royal attack has been far superior to the Thomian defense. And apart from Nehemiah Krishnaswamy, who finds little gems like that pass, it's a goal. It has gone in. And for the first time, somebody attacking the goal. Shehran Nawaz, it's waited till the fourth quarter, Abdullah, for someone to make that darting swim in and give the ball carrier an option. Just make a little bit of a difference for the goalie to think about. And the first time it's happened, they've scored a goal. They're not chasing the result this week, but they will want to keep in touch. So it's a difficult one for the Thomians. Do they just go all out and try to win this game, or do they just try and contain the damage? Making a decision to finally go up, and that was a lovely turn by Lienege. Dimitri Lienege has been good in this leg, and what a finish. Outstanding work from Dimitri Lienege in the number 5 cap. Completely turned under Nawaz that time and managed to get a shot away. Just takes on his man, takes on 2 defenders and shooting through them. Wonderfully done, good individual skill, but also he had the left wing free for that pass. Would have made life a little easier for him as well. But things to really look at come the second leg is this third and the fourth quarter. Areas that any team look to tighten up on and fine-tune their game. And a lot of tactical work to be done for next week. Yes, both teams will carry a lot of knowledge going into the coming training week in view of that second leg. Tactics are going to play a big part as we enter the final minute of this game. Thomians in possession, but not finding their mark. Imperative for the Thomians to just manage this last 30 seconds well. Royal taking the ball to the other end. Lienege once again. Fortunately this time not finding the mark. Well, they can do without a 5-goal lead. St. Thomas's into the second leg. Thought they should have really finished at the opposite end. Lienege not taking that with as much authority as he took the previous one. One definitely for the whiteboard session. Dimitri Lienege had his counterpart wing free. Speak about attacking in pairs, and the swimmers were definitely on the mark where they needed to be. Does he have a slight stoppage in play? So just going back to that second leg, Shanaka, it makes this encounter all the more interesting because you've got another chance to come back and keeps everyone in the game really for this 1 week period. And just like the Bradby, you've got a lot to look forward to. Well, there is a timeout that has been called by Coach Tanura Abewardene from St. Thomas's. Just 4 seconds left in the game. But if this timeout can be used efficiently, Reza, it could be just a 3-goal game going into the second leg. St. Thomas's will be desperate to get double figures. Oh, definitely. And knowing the style of thinking that St. Thomas's bring to water polo, he would have worked out every play that he needs to in the last 5 seconds. So definitely one quick pass may not give them enough time. So it'll be one person who's fed the ball and then shot from there.
And I have a feeling it will go to Talib Mansoor. He needs to be the person to take this on and then ignite his team into that second leg and really pull them into that encounter. I'm surprised Talib Mansoor wasn't in the pool for most of this quarter. It's like he might have gone in just for this. So 9 seconds remaining in this game. Tomians desperately looking for that all crucial goal. Unfortunately unable to, so that will be it. Royal clinched the first leg of the Dr. R.L. Heyman Trophy. 13 goals to 9, so they will carry a 4-goal lead into that all-important second leg. But what a wonderful game it's been here today. It really has started off well with St. Thomas's bursting out of the blocks. But once Royal settled their nerves down and let the adrenaline just course into the right areas of their bodies, they managed to come back strong. And since the first quarter, never really looked back and never really looked under threat. St. Thomas's allowing far too many gaps in their defense for these excellent Royal shooters. And the goals from Royal coming from different areas as well. And I think it was Dinal Vellapilli who really created havoc for the Thomian defense, ending up with 4 goals in fact, and making sure that that was the difference between the two teams. Yes, St. Thomas has definitely started off better of the both teams, wasn't it, Chanaka? Thought that first quarter was pretty impressive. But you sensed as the game went along, Royal just settled into their groove. They managed to take the opportunities much better than they did in that first quarter. And therefore will carry a 4-goal lead into the second leg. But what would this coming week look like, Shanaka, for both teams? Will there be a lot of tactics discussed? Thomians will have to play a bit of a catch-up game, so just the win alone won't be enough. What kind of discussions will happen in both teams' camps? Well, they'll really have to tighten up their defense, Abdullah, because in the sense that the goals that were taken by Royal were allowed far too easily by the Thomian defense, and that's something that they'll have to talk about. They'll also have to talk about dropping their safety back and attacking with just those 5 men. That's something that will go on in the Thomian camp. But for Royal, it's just outswim St. Thomas's, and that's something that they have been able to do. And if they can get the ball to their dangerous players, and they have plenty of them, have Mihin Vanigasekara, Katukampala can score goals, Lianage can score goals, Vellapilli coming up trumps, and Bari also scoring goals, and Yasanda De Silva always dangerous, as is Handun Patirana. So they're going to have enough options, Royal, if they don't let things slip. Yes, and these are highlights of that final quarter. Some excellent taken goals. But this man had an outstanding game. Dimitri Lianage got himself into some good positions. And Shanak, another thing that I observed was the key player for St. Thomas, especially in that first quarter, was Nimaya Krishnaswamy. But in that second half, he just went into oblivion, isn't it? Is it that the Royal defense was much more tighter in that aspect, or St. Thomas has changed their tactics? Here the shots taken, and for the first time, Royal came up above St. Thomas's, 29 shots to 28, and of course converting 45%. And coming to 32%, dropping down after that first quarter, dropping down to 32%. 2 exclusions for the Thomians, just 1, and 1 penalty for Royal, which was converted by the Thomian skipper as well. But coming back to your question, Abdullah, it really is a difficult one to say at this point in time. It looks like just experience was what came to the fore for Royal. It looks like the Thomian team really need to understand the intensity of this game, and expecting players to play the full Mahinda Lianage Trophy, come up and contribute in the same intensity in the senior game as well. I don't think that's something that we can expect any player to do.
50 over වල වැඩිම ලකුණු ප්‍රමාණය තාම මගේ රෙකෝඩ් එකේ තියෙන ලංකාවේ. අපි ඉංග්ලන්ඩ් වලට ගැහුවා, ඊට පස්සේ ඉන්දියාවට ගැහුවා, සවුත් අප්‍රිකා ගැහුවා, බංග්ලාදේශ්, පාකිස්තාන් ඒ ඔක්කොටම ගහලා අපි නම්බර් 5 වුණා ටූර්නමන්ට් එකේ. අර අපි මැච් එකේ වුණත් යන්නේ හරියටම කිව්වොත් අර ආමි ටීම් එකක් වගේ මරාගෙන මැරෙන්න. මම හිතන්නේ ගොඩාක් අපේ ප්ලේයර්ස්ලා ගොඩාක් ෆිට්නස් සයිඩ් එක ෆෝකස් කරනවා නම් ඊට වැඩිය ලොකු ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකක් තියෙයි කියලා. දැන් මගේ කෝස් එක කරේත් මම වෙන කන්ට්‍රි එක ඕස්ට්‍රේලියාව වල. ඉතින් ඒ ඔක්කොම එක්ස්පීරියන්ස් එක අරගෙන තමයි මම ඇත්තටම ක්වොලිෆයි ට්‍රේනර් කෙනෙක් කෝච් කෙනෙක් විදිහට මම එළියට ආවේ. අපි කියමුකෝ ඩිප්‍රෙෂන් තියෙන ළමයෙක් ඉන්නවා කියලා. හැබැයි අර හොඳ කෙනා විදිහට ඒ ළමයි ට්‍රීට් කළා වැඩක් නැහැ. අරයාව වෙනස්. එතකොට එයාව බලන්න ඕනේ වෙනම කෝණකින්. අපිට ප්‍රැක්ටිස් නොකර මැච් එකක් ගහන්න පුළුවන් අය ඉන්න. හැබැයි ඒ සිටුේෂන් එකේ මැච් එක දිනන්නේ කොහොමද කියලා හිතන්න කට්ටිය අඩුයි. එයාගේ මනස හොඳට දියුණු වෙලා නම් එයා ස්ට්‍රෝං නම් ස්පෙෂලි මනසින් ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන් ඇත්තටම කිව්වොත්. ආයුබෝවන් නොදුටු මිනිසා. අද අපිත් එක්ක ඉන්නේ ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් ලෝකේ යම්කිසි මට්ටමකට උඩින් තියෙන වෙලාවක ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩා කරපු තුන්නිරයව් ක්‍රීඩිකාවක්, හොඳ පන්දු යවන්නයක්, වේග පන්දු යවන්නයක්. ඒ වගේම දැන් ඔබට මම තව දෙයක් මතක් කරොත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම එංගලන්තය, දකුණු අප්‍රිකාව, ඉන්දියාව පරාජය කරපු යුගයක් කාන්තා කණ්ඩායම. ඉතින් මේ හැම දෙයකටම දායක වෙච්ච ක්‍රීඩිකාවක් තමයි අද නොදුටු මිනිසා තුලින් ඔබට හඳුන්වලා දෙන්න උත්සාහ කරන්නේ සහ ඇගේ ජීවිතයේ නොදුටු පැත්ත ගැන කතා කරන්න උත්සාහ කරන්නේ. ඉතින් අද අපිත් එක්ක ඉන්නේ ශ්‍රීපාලි වීරක්කොඩි. අයබන් ශ්‍රීපාලි. අයබන්. මේ දවස්වල ඉතින් ගොඩාක් මේ ෆිට්නස් එක්කනේ ඔයා බැඳිලා ඉන්නේ. ඒ ගැන චුට්ටක් කියාගෙන මේ වර්තමානයේ ගැන චුට්ටක් මතක් කරගෙන අපි ඔයාගේ අතීතය ගැන කතා කරන්න යමු. ඔව් මේ දවස්වල මම ගොඩක්ම ෆිට්නස් සයිඩ් එකේ තමයි ඉන්නේ. ෆිට්නස් කෝච් කෙනෙක් විදිහට වැඩ කටයුතු කරගෙන යනවා. ඔව් ඉතින් ඒකත් ඉතාම හොඳයි මේ කතා බහ නොවන දෙයක් ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිපුර. ඒ හැම දෙයකම පටන් ගත්ත තැන් කොහොමද හැදුනේ කියලා අපි කතා කරන්න සූදානම්. මේ හැම දෙයකම මුල හැදෙන්නේ නුවරින්, මහා නුවරින්. ඉතින් මටත් යම්කි සම්බන්ධකමක් තියෙන හින්දා ගොඩක් සතුටින් අහන්න පුළුවන්. මහා නුවර ජීවිතේ මොන වගේද කියලා. කොහොමද පවුලේ තත්ත්වය, කොහොමද ජීවිතය ආරම්භ කරේ? පොඩි කාලේ මොන වගේ ළමෙක්ද කියන දේ ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරමු. අතරම පොඩි කාලේ මම ටිකක් දඟ චරිතයක්. ඒ වගේම මම ගොඩාක්ම පොඩි කාලේ නම් ස්පෝර්ට්ස් සයිඩ් එකේ තමයි හිටියේ. මුලින්ම කිව්වොත් මම ස්පෝර්ට්ස් වලට ආවේ උසපරිණ ක්‍රීඩාවෙන්. එතෙන්දී මම පාසලේ නම්බර් 1 වෙලා ඊට පස්සේ ඉතින් මගේ පාසල ගත්තොත් ගුරුදෙණිය මහාවිද්‍යාලය මහනුවර. ඒකේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ඇතුළත තිබ්බා. මොකද අපි ඒ දවස්වල අපේ අක්කිලා මහාවැලි ක්‍රීඩා කරනවා ක්‍රිකට් වලින්. ඉතින් මම ඇත්තටම කිව්වොත් 7 වසර වගේ ඒ දවස්වල මම 7 වසර අක්කිලා සෙල්ලම් කරනවා මම බලාගෙන ඉන්නවා. මොකද මම ගෙදරදී අයියලත් එක්ක මම ක්‍රිකට් ප්ලේ කරනවා. ඉතින් මම දන්නවා මට ක්‍රිකට් ප්ලේ කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මම ආසාවෙන් අක්කිලා මොකද මම පොඩිනේ. ඒක නිසා මම ටීම් එකට ගන්නෙ නැහැ. හැබැයි මට එයාලටත් වඩා හොඳට සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. මොකද මම අයියලත් එක්ක ක්‍රීඩා කරන නිසා. ඉතින් මම ඒ දවස්වල මම පුරුදු වෙලා හිටියා අක්කිලා සෙල්ලම් කරනවා. වැටේ එල්ලලා මගේ යාළුවත් එක්ක බලාගෙන ඉන්න. මගේ යාළුවා මේ කලා නෙමෙයි. අපි දෙන්න ඉතින් හැමදාම හවසට එයාලා සෙල්ලම් කරනවා බලාගෙන ඉන්න. දවසක් මට බලාගෙන ඉන්න බැරිම තැන මම ගිහින් චැලෙන්ජ් කරනවා වගේ මම කෝච්ට කතා කරලා සෝ මට දෙන්නම ක්‍රිකට් ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. බෝල් එක දෙන්න මම බෝල් කරලා පෙන්නන්නම් කියලා. ඉතින් අන්න ඒ දවසේ තමයි මම ඇත්තටම ක්‍රිකට් වලට යොමු වුණ ස්ටාර්ට් එක. ඉතින් මම කිව්වා වගේ මට බෝල් කරන්න දුන්නා. ඉතින් මම පළමු පන්දුවෙන්ම අක්කා කෙනෙක් දවා ගත්තා. ඉතින් අන්න ඒ දවසේ තමයි ඇත්තටම මගේ ක්‍රිකට් වල පිවිසුම. ඔව් ඊටම මේ රසවත් ආරම්භයක් නේද? ඒ වගේ තමයි සමහර ක්‍රීඩිකාවෝ, ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩිකාවෝ ජීවිතය ආරම්භ කරන්නේ හිතුවත් නැති විදියකට. ඒ වගේම ඒ ලක්ෂණ පේන්න තියෙනවා පළමු අවස්ථාවේදීම. මට මතකයි සනත් ජයසූරියත් පිටිකරුවෙක් හැටියට පළමු ඉනිම ක්‍රීඩා කරද්දී 4-5 4ක් එල්ල කරලා තිනවා වයස අවුරුදු 12 13 දී. ඉතින් ඒ තමයි ශ්‍රීපාලි කොච්චර දක්ෂද කියලා මුලින්ම දැකපු වෙලාව. ඊට පස්සේ කොහොමද ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට
ඉදිරියක් ගන්න හිතුනේ පාසලෙන් පස්සේ මම හිතන්නේ තරඟාවලි කීපයක් තිබුණා ශ්‍රී ලංකාවේ ඒ කාලේ ඔබ කිව්වත් වගේ මාවැලි ක්‍රීඩා උළෙල ඒ වගේම මොන වගේ තරඟාවලිද සහභාගී වෙන්න ලැබුණේ? ඇත්තටම අර මම කිව්වා වගේම ඒ දවසේම මම ටීම් එකට ගත්තා. මමයි මගේ යාළුවයි දෙන්නම ටීම් එකට ගත්තා. ඊට පස්සේ අපේ ටීම් එක සිලෙක්ට් වුණා මහවැලි ක්‍රීඩා ප්ලේ කරන්න. එතෙන්දී මහවැලි ක්‍රීඩාවල මම හොඳට ප්ලේ කරනවා දැකලා සමන්ත සුදර්ශන කියලා මහනුවර අපේ ක්‍රීඩා සමාජයේ කෝච් එයා ඇවිල්ලා මගෙන් ඇහුවා ලෙදර් බෝල් සෙල්ලම් කරන්න කැමතිද කියලා. ඊට පස්සේ ඉතින් මම කොහොමත් ක්‍රිකට් වලට ආස නිසා මමයි මගේ යාළුවයි දෙන්නම එකතු වෙලා ඒ සර් එක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පටන් ගත්තා. මුලින්ම තිබුණේ සොෆ්ට්බෝල් ක්‍රිකට් නේද වැඩිපුර? සොෆ්ට්බෝල් ක්‍රිකට් වැඩිපුර තිබ්බේ. එක ක්ලබ් එකයි නුවර තිබ්බේ සමාජ සුදර්ශන සර් තමයි මල්ලතු ක්‍රීඩා සමාජය කියලා කරගෙන ගිය එක. ඊට පස්සේ මහාමායා බාලිකා විද්‍යාලය තිබ්බා. ඒ ක්ලබ්ස් දෙක තමයි ඇත්තටම නුවරින් ක්‍රිකට් ප්ලේ කරෙල්ලද. ක්‍රීඩා සමාජ මට්ටමේදී මොන වගේ දස්කම්ද පෙන්වන්න ලැබුණේ? ක්‍රීඩා සමාජ මට්ටමින් ඇත්තටම තාමත් මගේ රෙකෝඩ් එක තියෙනවා. 282ක් ගහපු කියන්නේ 50 ඕවර් වල වැඩිම ලකුණු ප්‍රමාණය තාම මගේ රෙකෝඩ් එකේ තියෙන ලංකාවේ. එතකොට මේ පන්දු යවන්නෙක් වෙන්න හිතුනේ ඒ කාලෙත් පන්දු යවන්නියක්ද? ඔව්. හැබැයි පිටෙන් තමයි පිටෙන් නේද? ඕරවුන්ඩර් කෙනෙක් විදිහට මුලින්ම මම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩා සමාජයේ. ඊට පස්සේ ඔබට අවස්ථාව හම්බ වෙනවා ඊටාම කුඩා වයසකදී. මම හිතන්නේ වයස අවුරුදු 18ක් 19ක් වගේ වෙන්නේ නැති ඔබ ජාතික කණ්ඩායමට එනකොට ඒ මතකය ගැන මතක් කරොත් දැන් පාසල් කාලේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව කාන්තාවන්ට එච්චර ප්‍රචලිත නැති කාලයක් ශ්‍රී ලංකාවේ ඇතුලේ. මේ දැන් නම් ගොඩක් මාධ්‍ය දියුණු හින්දා අපි දන්නවා අපිට මේ වගේ ක්‍රීඩිකාවෝ ඉන්නවා කියලා. නමුත් ඒ කාලේ මොන වගේ තත්ත්වයක්ද තිබ්බේ? ඔව් මේ හැමදේම සිදුවන්නේ ඇත්තටම එකම අවුරුද්දේ. අර මාව සිලෙක්ට් කරගත්ත ක්‍රිකට් ක්ලබ් එකෙන්ම අපේ A ඩිවිෂන් ටූර්නමන්ට් එක ගියා ඒ අවුරුද්දෙම. ඊට පස්සේ අපි කොළඹට ඇවිල්ලා කෝල්ස් එකට ගහලා ඊට පස්සේ මගේ රෙකෝඩ් එකක් තිබ්බා. ඉතින් ෆස්ට් ඉයර් එකේම මම ජාතික කණ්ඩායමට සිලෙක්ට් වුණා. පළමු තරඟය කවුරු එක්කද ක්‍රීඩා කළේ? මම පාකිස්තාන කණ්ඩායමත් එක්ක තමයි ක්‍රීඩා කරේ. මම පන්දු යවන්නියක් විදිහට තමයි මම ඇත්තටම නැෂනල් ටීම් එකට තේරුනේ. ඕපනින් බෝලර් විදිහට මම මතකයි මම විකස් කඩු 3ක් දවා ගත්තා පන්දු ඕවර 10ක් ඇතුළත. ඔය වගේම මේ එතකොටත් අර බෑන්ඩ් එකේ මොළුවේ තිබුණා. ඔව්. මේක මේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට මතකත් ඇති ඔබ ඒ කාලේ ක්‍රිකට් ප්‍රේක්ෂකයෙක් වෙලා හිටියා නම් ශ්‍රීපාලි ක්‍රිකට් ගහනවා බලන්න ගොඩක් දෙනා කැමති ලංකාවේ. ඒ වගේම ඇයට තිබුණා වෙනස්ම විලාසිතාවක්. අපි කියන්නේ හෙඩ් බෑන්ඩ් එකක් දානවා කියලා මේ හිස පටියකුත් පැනඳගෙන අත්තලත් පටි බැඳගෙන ටිකක් වෙනස් විදියක් නේද? ඒ කාලේ මේ අපි වැඩි ශ්‍රී ලංකාවේ ඇතුලේ දැක්කේ නැහැ එවැනි විලාසිතා. ඉතින් ඒකත් මතක් වුණා. තව මොනවද ජාතික කණ්ඩායමත් එක්ක දක්වපු දස්කම්? ජාතික කණ්ඩායම ගත්තොත් ගොඩක්ම මම කැමතිම කණ්ඩායම තමයි ශ්‍රී ලංකාව කරන්න වෙස්ට් ඉන්දීස්. මොකද එයාලා ගොඩක්ම කැමති 6-4 ගන්නනේ. ඉතින් ඇටැක් කරන්න මම බෝලර් කෙනෙක් විදිහට මම කැමති බැට්ස්මන්. විශේෂයෙන් ගත්තොත් ටේලර් ඩොටින් ගත්තොත් මම හැම වෙලේම ඇටැක් කරනවා. ඒක නිසා මගේ රෙකෝඩ්ස් වල බලන්නත් පුළුවන් මම ගොඩක්ම ඇත්තටම වෙස්ට් ඉන්දීස් වලට තමයි කඩළු දවාගෙන තියෙන්නේ. මොකද මම ආසම කණ්ඩායම සහ මම ඇටැක් කරනවා. මොකද එයාලා ඇටැක් කරන නිසා මමත් ඇටැක් කරනවා. එතකොට මට කඩළු දවා ගන්න ලේසි. ඉතින් මගේ හොඳම පන්දු යාම තියෙන්නේ වෙස්ට් ඉන්දීස් එක්ක T20 වල කඩළු 3 ලකුණු 12කට. මේ වගේ දස්කම් දක්වන්න අවස්ථාව හම්බුණා. ඊට පස්සේ විශේෂ තරගාවලියක් තියෙනවා. මේ තරගාවලියේදී මම හිතන්නේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම කාන්තා ක්‍රිකට් කෙලින්ම උස්සලා වෙනම ලෙවල් එකකින් තිබ්බා වගේ දෙයක් තමයි අපිත් දැක්කේ. ඉතින් 2013 ලෝක කුසලාන තරගාවලිය. ඒක ගැන තියෙන මතකය ගැන කතා කරමු. අත්‍තරම මගේ ජීවිතයේ හොඳම කාලය කිව්වොත් නිවැරදි ක්‍රිකට් වල 2013 ගත්තොත් අපිට මීට් වෙන්නේ ඉංග්ලන්ඩ්, ඉන්දියාවල තමයි අත්‍තරම වර්ල්ඩ් කප් එක තිබ්බේ. අපි මුලින්ම ඉතින් ඉංග්ලන්ඩ් කියන්නේ last time world cup champion වෙලා හිටියේ. අපි ඉංග්ලන්ඩ් වලට ගැහුවා, ඊට පස්සේ ඉන්දියාවට ගැහුවා, සවුත් අප්‍රිකා ගැහුවා, බංග්ලාදේශ්, පාකිස්තාන් ඒ ඔක්කොටම ගහලා අපි number 5 වුණා ටූර්නමන්ට් එකේ. මුළු තරඟාවලියේ. එතකොට මේ එංගලන්ත කණ්ඩායමට ක්‍රීඩා කරපු එරහිව ක්‍රීඩා කරපු තරඟයේදී අපි දැක්කා ඒක තාම මේ දියුණු තරගයක් නේ. දවසක් මොහොත දක්වාම ඇදලා ගිය තරගයක්. මේ අපි දැක්කා ඔබ දුවනවා ජයග්‍රහණයෙන් පස්සේ ක්‍රීඩාංගණයේ මැදට.
ජයග්‍රහණයෙන් පස්සේ මොකද හිතුනේද මම ඔය ලෝක කුසලානයක් දිනපු කණ්ඩායමක් තමයි පරාජය කරන්නේ. ඒ වගේම අර අපි කියන ලෙජෙන්ඩරි ක්‍රීඩිකාවන් ඒ කාලේ ක්‍රීඩා කළා ෂාර්ලට් එඩ්වර්ඩ්ස් වගේ ක්‍රීඩිකාව සේරා ටේලර්. මොනවාද ජයග්‍රහණයෙන් පස්සේ ඇතුලේ කතා වෙච්ච දේවල් ක්‍රීඩාගාරයේ ඇතුලේ මොනවාද තිබුණ තත්ත්වය? ඇත්තටම මට මතක විදිහට ඉංග්ලන්ඩ් ටීම් එක අපිට ගැහුවා 250 ගානක් 220 ගානක් 250 ගානක් වගේ ලකුණු ප්‍රමාණයක්. ඒ දවස්වල ගත්තොත් පන්දු ඕවර 50කදී ඒ වගේ ලොකු ගානක් ගහනවා කියන්නේ අපි වගේ ටීම් එකකට හරිම අමාරුයි. මොකද අපි සුපර් 8 හිටපු ටීම් එකක් ඒ දවස්වල ඉඳලම. මොකද ඉංග්ලන්ඩ් කියන්නේ නම්බර් 1 ටීම් එක. ඉතින් අපි මුලින්ම අපිට කොන්ෆිඩන්ස් එකක් තිබ්බා. මොකද අපි ටීම් එක මාර ඉම්පෝර්ටන්ට් නැත්තම ක්‍රිකට් වල ගත්තොත් ටීම් වර්ක් එක. ඉතින් as a team අපේ මාර එකමුතුකමක් තිබ්බා ටීම් එක ඇතුලේ. ඉතින් මුලින්ම අපි කතා වුණේ ෆස්ට් 10 ඕවර්ස් වල කොහොම හරි ඇටැක් කරන්න. ඒ වගේම අපේ ඕපනින් බැට්ස්මන්ලා දෙන්න හොඳටම ඇටැක් කරා. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය ලකුණු ප්‍රමාණය පන්දු ඕවර 10ක් ඇතුළත ආවා. ඒ මැච් එක ගත්තොත් සිටුේෂන් එක හැන්ඩල් කරපු විදිහ ඇත්තටම අපේ බැට්ස්මන්ලා විදිහට මාරම වටිනවා. නම් වශයෙන් කිව්වොත් චමරියතපත්තු, යශෝදා, ඊට පස්සේ දීපිකා, ඉෂාන් ලෝකසූරිය, ශශිකලා සිරිවන්දර බැටිං පැත්තෙන් හොඳටම ප්ලේ කරා ඒ ටූර්නමන්ට් එක ඒ මැච් එක. ඉතින් ඒක තමයි යාළුගේ දක්ෂතාව නිසා තමයි ඇත්තටම අපි ඒ තරගය ජයග්‍රහණය කරේ. ඉතින් මේ මතක ඇතිනේ. ඒ වගේම මේ ආයෙත් චුට්ටක් ඉස්සරහට ගියොත් ඉන්දියානු කණ්ඩායම පරාජය කරපු වෙලාවෙත් ඔබ කණ්ඩායමේ හිටියා. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම විසින්. ඒ තරගය ඉන්දියා තරගය ගත්තත් අපි අර කලින් ඉංග්ලන්ඩ් මැච් එක වගේම තමයි ඉන්දියාවලම තමයි ටූර්නමන්ට් එක ගැහුවේ වර්ල්ඩ් කප් එක ගැහුවේ. අපි ඇත්තටම බැටිං පැත්තෙන් ඒ දවස්වල අපි හොඳටම හිටියා. හොඳම ප්ලේයර්ස්ලා හොඳම බැට්ස්මන්ලා අපේ ටීම් එකේ හිටපු නිසා ඇත්තටම අපි සාර්ථක වුණා මේ මැච් එකත්. ඔව් ඉතින් ඒ වගේ කණ්ඩායමක් තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ හිටියේ කියන දේ ඔබට මතක් කරලා දෙන්න තමයි මේ අවස්ථාව ලබා ගන්න ඕනේ. ඇත්තටම මේ මම හිතන්නේ අලුත් ප්‍රේක්ෂකයන්ට උනන්දුවක් ඇති කරවයි අපි මේ වගේ ක්‍රීඩිකාව හිටිය පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න. මේ වගේ තරග ක්‍රීඩා කරා කියලා පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න. ලෝක කුසලාන තරගාවලින් තවත් මතකයක් ඔබ මේ කඩු දාගත්ත සෑහෙන ප්‍රමාණයක් මට මතක 2000 ඉන් පස්සේ තිබුණ ලෝක කුසලාන තරගාවලිය 2017. ඒ තරගාවලිය ගැන තියෙන මතකේ? ඇත්තටම ප්ලේයර් කෙනෙක් විදිහට ගත්තොත් මගේ හොඳම ඊය එක තමයි 2017 වර්ල්ඩ් කප් එක. මම කඩලු 12ක් දවා ගත්තා 2017 වර්ල්ඩ් කප් එකේ. ඔව් විශේෂ දක්ෂතාවයකුත් තිබුණා නේද? කඩලු 3ක් එක තරගයකදී දවා ගන්න සමත් වුණා ලකුණු. කියන්නේ 2 in 1. කියන්නේ එකම ඕවරේ කඩලු 3ක් දවා ගන්න සමත් වුණා. තරගය සම්පූර්ණ වෙනස් කළා. ඉතින් ඔය වගේ මතක ටිකක් තියෙනවා ඔබට මේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩිකාවක් හැටියට. එතකොට මේ කණ්ඩායම ඇතුලේ තිබුණු බැඳීම මොන වගේ එකක්ද? දැන් ගොඩක් දෙනා දැන් පිරිමි කණ්ඩායම ගැන අපි වැඩිපුර දේවල් දකිනවා. මාධ්‍ය වලින් ගොඩාක් දේවල් දකින්න ලැබෙනවා, පුවත් අහන්න ලැබෙනවා. මිතුරෝ ඉන්නවා. ඒතකොට ඒගොල්ලෝගෙන් අහගන්න පුළුවන්. නමුත් කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ගැන ටිකක් තියෙන පුවත් අඩුයිනේ ලංකාව ඇතුළේ. තියෙන අපි කියවොත් ඇට්මොස්ෆියර් එක තියෙන ස්වභාවය මොන වගේ එකක්ද? වුන් මොන වගේ විදියටද මේ තරඟ ගන්නේ? පුහුණු වෙන්නේ මොන වගේද කාන්තා කණ්ඩායමක් හැටියට? ඇත්තටම මම ක්‍රීඩා කරන කාලේ අපිට හොඳ ක්‍රීඩිකාවන් හිටියා ටීම් එකේ. අර අපි මැච් එකකට උනත් යන්නේ හරියටම කිව්වොත් අර ආමි ටීම් එකක් වගේ මරාගෙන මැරෙන්න. ඒ ඇටිටියුඩ් එක තිබ්බ නිසා තමයි ඇත්තටම අපි කොහොම හරි තරඟ ජයග්‍රහණය කරේ ඒ දවස්වල. තවත් ප්‍රශ්නයකට මගේ ඔළුව ගියා ඔබ අර වේගපන්දු යවන්න ගැන කතා කරමින් ඉද්දී මේ වෙනකොට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ වේගපන්දු යවන්න තරම් නැහැ කාන්තා කණ්ඩායමේ. දඟපන්දු ගැන තමයි ලොකු විශ්වාසයක් තියෙන්නේ. අපිට වේගපන්දු යවන්න හදාගන්නත් අමාරු වෙලා තියෙනවා. මේ ගැන මොකද හිතන්නේ? දැන් ඔබේ කාලෙදි තිබුණු සම්පත් මීටත් වැඩි අඩුයි. නමුත් වේගපන්දු යවන්න බිහි වුණා. ඔබත් වේගපන්දු යවන්නේ. ඉතින් ඒ ගැන මතක මොන වගේද අදහස? ඒක ගත්තොත් ඇත්තටම මම මුලින්ම මෙන්ෂන් කරන්න ඕනේ අපේ ට්‍රේනින් පැත්ත පොඩ්ඩක් ඉම්ප්‍රූව් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ෆිට්නස් පැත්ත, ස්පෙෂලි ෆිට්නස් පැත්ත. මොකද අපි පාස් බෝලර්ස්ලට ට්‍රීට් කරන්න ඕනේ වෙනම විදිහට ෆිට්නස් ලෙවල් එකේ. ඒ වගේම මම මෙන්ෂන් කරන බැට්ස්මන්ලට ට්‍රීට් කරන්න ඕනේ වෙනම විදිහට ෆිට්නස් සයිඩ් එකේ. ඒ වගේම ඕල්රවුන්ඩර්ස්ලා ගන්න ඕනේ වෙනම විදිහට. දැන් අපේ යන්නේ ගොඩාක්ම එකම විදිහට ඒ කැටගරිස් තුනේම. එහෙම නෙමෙයි දැන් ඉස්සර ගත්තොත් පර්සනලි මම
මාර විදියට ෆිට්නස් එක මේන්ටේන් කරගෙන හිටපු ක්‍රීඩිකාවක්. මොකද මම පාස් බෝලර් ඕල් රවුන්ඩර් ඒක නිසා ඒ වගේම මගේ ෆැෂන් එකක් තිබ්බා ෆිට්නස් වලට. ඒක නිසා මම මාර විදියට මේන්ටේන් කරා. ඒ වගේම රනින් පැත්ත. එක මාරම ඉම්පෝර්ටන්ට් පාස් බෝලර් කෙනෙකුට ෆිට්නස් ලෙවල් එකේ රනින් පැත්ත මේන්ටේන් කරනවා කියන එක. ඉතින් මම හිතන විදිහට දැන් ගොඩක් ගත්තොත් ෆිට්නස් වල ෆාස්ට් බෝලර්ස්ලා මදි ඒක ફોකස් කරනවා. අතන ෆාස්ට් බෝලර් කෙනෙක් කිව්වහම එයාට වැදගත්ම සයිඩ් එක තමයි ෆිට්නස් එක මේන්ටේන් කරන එක. ඉතින් මම හිතන්නේ ගොඩක් අපේ ප්ලේයර්ස්ලා ගොඩක් ෆිට්නස් සයිඩ් එක ફોකස් කරනවා නම් ඊට වැඩිය ලොකු ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකක් තියෙයි කියලා. මේ කතා කරන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ මේ මොහොතේ ඉන්න අපි අර වචනින් කිව්වොත් ක්වොලිෆයිඩ් ට්‍රේනර් කෙනෙක් නේද? එතකොට මේ ෆිට්නස් ට්‍රේනර් කෙනෙක් අපි ඒ ගැන අනිවාර්යෙන් ඉස්සරහට කතා කරනවා. ඉතින් මේක අත්දැකීමෙන් තමන්ගේ වෘත්තීමය දක්ෂතාවයෙන් කියන දෙයක්. ඉන් පස්සේ තාම අපිට අර ක්‍රිකට් ජීවිතය අවසන් කරගන්න බැරි වෙච්ච ඉඳ ක්‍රීඩාවෙන් සමුගන්නෙත් ඔබ තරම් වයසක් ගිහිල්ලත් නෙමෙයි තරුණ කාලේ. මේ තවත් ක්‍රීඩා කරන්න තිබුණා කියලාත් ලොකු මතයක් තියෙනවා. මම ටිකක් හොයලා බැලුවා ඔබේ ප්‍රේක්ෂිකාවන්ගෙන් සහ ප්‍රේක්ෂකයන්ගෙන්. ගොඩක් දෙනා කියනවා තව ටිකක් ශ්‍රී කරා නම් හොඳයි කියලා. එක පැත්තකින් සමහර විට මේ දැන් ස්මෘති මන්දනා වගේ ක්‍රීඩිකාවන්ට ආදරය කරන ප්‍රේක්ෂකයෝ ඒ කාලේ ඔබට සෑහෙන ආදරය කරා. සහ දැනුත් ආදරය කරાવી මේ මම හිතන්නේ ටිකක් තියෙන රූපරාමයේම අඩුයි. ඒක නිසා වෙන්න ඕනේ මේ වැඩි මතක නැත්තේ. නමුත් මේ කාලේ ඔබ හිටියනම් මම හිතනවා මේ අපිට ඉන්දියාවෙන් ක්‍රීඩිකාව අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේ ක්‍රීඩාව උඩට ගන්න මීඩියාවලින් සහ මාධ්‍යවලින්. ඉතින් ඒ ගැන ටිකක් මතක් කරොත් ඇයි තරුණ කාලෙම ක්‍රීඩාව නැවැත්තුවේ? මම අයින් වෙද්දී මම නැෂනල් ටීම් ඇත්තටම අවුරුදු 17ක් නැෂනල් ටීම් එක මම හිටියා. ගොඩක් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගත්තා. ඒ වගේම මට යටින් ප්ලේයර්ස්ලා ඇත්තටම හිටියා නැෂනල් ටීම් එකට එන්න බලාගෙන. ඉතින් මං හිතුවා ඒ කාලේ තමයි හොඳම කාලේ සහ මට මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකෙන් මගේ රටේට මොකක් හරි දෙයක් කරන්න පුළුවන් ස්ට්‍රෙන්ත් එක තියෙන කාලේ. ඒක නිසා තමයි ඇත්තටම මං අයින් වුණේ අනිත් අයට chance එක දීලා. ඒතකොට දැන් ඔබ ක්‍රීඩිකාවක් හින්දා තවත් මම ප්‍රශ්න විශේෂ කරොත් දැන් සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 30න් පස්සේ වගේ අපි දැන් ජෛව විවිධත්වයේ පැත්ත විවිධාත්මකව ගත්තොත් අපි දෙවිදයක්නේ පිරිමි වෙනස් කාන්තාව වෙනස්. එතකොට ක්‍රීඩිකාවක් හැටියට ඔබ ක්‍රීඩා කරලා තරුණ කාලේ ඉන් පස්සේ අවුරුදු 30න් විතර පස්සේ ඔබේ ශාරීරික වෙනස්කම් සිද්ධ වෙනවා. දැන් සාමාන්‍ය පිරිමින්ට වැඩි ඉක්මනින් කාන්තාව ටිකක් දුර්වල වෙන්න ගන්නවා හරියට බලාගත්තේ නැත්තම්. ඉතින් ඒක ගැන කොහොමද ඔබ වැඩ කටයුතු කරේ? දැන් ඔබ තාමත් හරිම ලස්සනට ඉන්න කෙනෙක්. තාමත් ඒ ආදරය එහෙමම තියෙන ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ සහ ප්‍රේක්ෂිකාවන්ගේ. ඉතින් කොහොමද මේකට වැඩ කරේ විශ්‍රාම ගැනීමෙන් පස්සේ? මම ඇත්තටම අර මම මුලින්ම කිව්වා වගේ මම ඉන්නේ ෆිට්නස් සයිඩ් එකේ. මොකද ගැහණු කෙනෙක් වයසට යද්දී ගොඩක් ફોකස් කරන්න ඕනේ හරි කෑම කන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ at least පුළුවන් නම් ඇවිදින්න ඕනේ හැමදාම. ඒ දෙක මේන්ටේන් කරගෙන යනවා කියන්නේ ලෙඩ රෝග වලිනුත් ඈත් වෙනවා. ඊට පස්සේ ශරීර සෞඛ්‍ය හැමදේම හොඳ පැත්තට එනවා. ඒක ෆිට්නස් පැත්ත මේන්ටේන් කරගෙන ගියොත්. ඔව් අනිත් පැත්තෙන් ක්‍රීඩාවෙන් පස්සේ තමන් මොන දේවල් කරන්න ඕනේද කියන දේ දැන් තමන්ට ඉලක්කයක් තියෙන්න ඕනේ. තමන්ගේ ජීවිතේ කොතැනද ගෙනියන්නේ? දැන් ක්‍රීඩාව කරලා ඉවර වෙලා එක පාටම ක්‍රීඩාව නවත්තලා නිකන් ඉන්නත් බෑ. නමුත් ඔබ හරිම හොඳට ඒක ප්ලෑන් කරපු කෙනෙක්. හොඳට සැලසුමකින් වැඩ කරපු කෙනෙක්. ඉතින් ඒක ගැන කිව්වොත් එහෙම ක්‍රීඩා කරන කාලේ හිතුවද කවදා හරි මම ෆිට්නස් ට්‍රේනර් කෙනෙක් වෙනවා මම මෙහෙම ඉස්සරහට යන්න ඕනේ කියලා? නැත්නම් කොහොමද ඒ අදහස ආවේ? එක අදහස ආවේ ඇත්තටම මම මෙතෙන් මෙන්ෂන් කරන්න ඕනේ මියුරු ජයවීර සහ නෝමන් කොෂ්නාක්. ඒ දෙන්න තමයි මගේ ළඟම හිටපු යාළුවෝ දෙන්න. ඒ දෙන්න තමයි ඇත්තටම මාව පුෂ් කරේ ඕස්ට්‍රේලියාව කෝස් එක කරන්න. එතෙන්දී මම ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා. මොකද මම ගොඩක්ම නැෂනල් ටීම් එකේ ප්ලේ කරපු නිසා අනිත් කන්ට්‍රීස් වල ගිහින් එයාලා කොහොමද ට්‍රේන් කරන්නේ, අපේ රටේ කොහොමද ට්‍රේනින් යන්නේ, වගේම දැන් මගේ කෝස් එක කරේත් මම වෙන කන්ට්‍රි එක ඕස්ට්‍රේලියාවල. ඉතින් ඒ ඔක්කොම එක්ස්පීරියන්ස් එක අරගෙන තමයි මම ඇත්තටම ක්වොලිෆයි ට්‍රේනර් කෙනෙක් කෝච් කෙනෙක් විදිහට මම එළියට ආවේ. ඉතින් ඇත්තටම මම දැන් දන්නවා එක්සැක්ට්ලි කොහොමද නෝමල්
ස්පෝර්ට්ස් කරන්න ඇති කෙනෙකුට ට්‍රීට් කරන්න කොහොමද ට්‍රේනින් කරන්න කොහොමද සහ ඇත්ලීට්ලට ට්‍රේනින් කරන්න කොහොමද කියන්න. මොකද ඒක නිසා තමයි ඇත්තටම මමයි ඩොක්ටර් මියුල් ජයවීර එකතු වෙලා හොඳ ෆිට්නස් මොඩල් එකක් හදලා තියෙනවා යෝගා සහ මෙඩිටේෂන් ෆිට්නස් ඒ ඔක්කොම කම්බිනේෂන් එකක් තියෙන. හිතයි ගතයි දෙකම. ඔව් ඒක තමයි මේ ඒක ගොඩක්ම ඉම්පෝර්ටන්ට් තරඟ ජයග්‍රහණය කරන්න. අපේ රටේ ගොඩක්ම ෆෝකස් කරන්න ඇත්තේ මයින්ඩ් එක ඩෙවලොප් කරන එක ගැන. ඉතින් අපි ඒ නිසාම තමයි මේ මොඩල් එක හැදුවේ ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන්න ස්පෙෂලි ලංකාවේ ඉන්න ඇත්ලීට්ලට අර කතාවක් තියෙනවානේ අපේ මනස මයින්ඩ් එක ට්‍රේන් කරන්න ඕනේ අපේ ඇඟේ බොඩි එකේ මසල් එකක් වගේ කියලා. අන්න ඒ වගේ තමයි. මොකද අපි අපේ අඩුපාඩුව තියෙන්නේ එතන. මොකද දැන් අපි ක්‍රිකට් මැච් එකක් ගත්තොත් සිටුේෂන් හැන්ඩලින් කියන එක මාරම ඉම්පෝර්ටන්ට් ඒ සිටුේෂන් එකේ. ඉතින් ඒ වෙලාවට අපිට තප්පරෙන් දෙකෙන් ක්වික් ඩිසිෂන් ගන්න තියෙනවා. අපිට විනාඩියක් පැය භාගයක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ ඩිසිෂන් එකක් ගන්න. තප්පරයක් ගන්න නැහැ. සෙකන්ඩ් ගානකින් අපිට ගන්න තියෙන ඩිසිෂන් එක. එතකොට අපේ ඇඟේ හයිය තිබිලා වැඩක් නැහැ. හැබැයි අපේ මනසේ හයිය තියෙන්න ඕනේ සිටුේෂන් එක හරියට හැන්ඩල් කරන්න තරඟ ජයග්‍රහණය කරන්න. ඉතින් ඒක තමයි අපේ අතන මම ඉල්ලනවා ලංකාවේ ස්පෝර්ට් ෆීල්ඩ් එකේ අය අපේ මසල් වලට විතරක් වර්ක්අවුට් කරන්න එපා. හැබැයි මයින්ඩ් එකට වැදගත් වෙන දේවල් ඇත්තටම ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. යෝගා, මෙඩිටේෂන්, ඊට පස්සේ මෙඩිටේෂන් පැත්තේ පොත් තියෙනවා. Welcome back everyone to the Royal College rounds and unfortunately this under 13 Division 1 school sport tournament final for the year 2024 and 2025 between D.S Senanayake College and Devapathiraja College. The venue has been shifted due to the weather situation here at the Royal College grounds. As you can see, it's still covered and it's still drizzling out here at the Royal College grounds. So as you can see on the screen, the teams, they are moving to a new venue. The final has been shifted to St. John's College grounds in Panadura, and the game will take place there today. So the under 13 Division 1 final between D.S Senanayake and Devapathiraja College has been shifted to St. John's College Panadura grounds, and unfortunately we won't be able to bring you the live action of this game from Royal College grounds. And we would like to apologize all of you for the inconvenience caused, but due to this uncontrollable situation with the weather, we will have to make sure that we can only give the updates from the game to you on our social media platforms. You can check the Papare Facebook and the Papare Instagram channels for the updates from this final encounter which will take place at Panadura. So thank you very much everyone for joining with us. Once again, we'd like to apologize from all of you for the inconvenience caused, but due to the weather situation, we won't be able to telecast the game live today. So thank you very much once again. Until then, stay tuned to Sri Lanka's #1 sports channel, the Papare TV.